في هذا الفيديو سوف نجد Laplace transform of 3x وطبعا by definition. So by definition means we have to use the long procedure. We have to use this rule Laplace transform of عادة بيكون f of t، بس in this case f of x يعني ما راح يختلف شيء، بس راح أبدل t by x. So this is من 0 إلى infinity e to the minus sx not st، لأنه الفانكشن في x هنا عندي independent variable x times not f of t f of x. So يعني وبصير أيضا dx. So ممكن يكون x أو ممكن يكون t، هذا لا يؤثر في شيء. إذن Laplace transform of 3x equals هذا الانتجرال من 0 إلى infinity. والآن يا أصدقاء راح نضرب بطبيعة الحال e to the minus sx times 3x، بس ما راح نكتبها بهذا الشكل، واما راح نكتب البولينوميال بالاول then الاكسبوننشال this is x، حتى انا خربطت وكتبت t minus sx. So it's much better to write 3x بالبداية then e to the minus sx، لأنه عادة هكذا يكون البولينوميال then the exponential function. أيضا عندي هون dt، وطبعا كما ترى معي فإنه في هذه المسألة f of x عندي هو 3x. الآن how to find the antiderivative of this function? Of course by parts، وهذا يعود فينا إلى كالكولس 2. ربما هذا أول موضوع يتم أو ثاني موضوع يتم مناقشته في كالكولس 2. وطبعا أنا أفضل استخدام تابيولار ميثود، لأن التابيولار ميثود يعني بصراحة بشوفها أنها كثير سهلة للطالب. عندي هون set of u's وعندي هون set of dv's. عندي زي ما انتم عارفين البولينوميال 3x then بعمل أول derivative 3 then it will be 0، وعندي e to the minus sx أول انتجرال بصير minus 1 over se to the minus sx، وكمان مرة بصير 1 over s squared e to the minus sx. والساينز كلنا بنعرف انه plus then minus and we don't care about 0 and we will multiply like this. So لو فرضنا ان هذا الانتجرال I، يا ريت واحنا نعمل multiplication نعمل like order. يعني how to order 3x و 1 over s minus 1 o e. اول شيء بنحط الكونستنت اللي هو minus 3 over s then البولينوميال then الاكسبوننشال function then minus 3 times 1 over s squared يعني minus 3 over s squared then e to the minus s x. وخليني اكتب الانتي ديريفاتيف اللي طلع معانا هون، وعندي minus 3 over s x e to the minus s x، وعندي هون minus 3 over s squared e to the minus s x، وهذا من x equals 0 to x goes to infinity. وطبعا هون في عندي شوية constant خليني ما أعيرهم أي اهتمام وإحنا ندرس في الأبر واللور ليميت. هذا constant لأنه ما في t، وهذا أيضا constant لأنه ما في t. و I will start with the upper limit with this part then I will go to the lower limit. وبالupper limit راح نشوف هذا الفانكشن behavior as x goes to infinity and this one behavior as x goes to infinity as well. لاحظ معي هنا راح أخلي الماينس 3 over s برا، وبس راح نشوف x e to the minus sx as x goes to infinity. واتفقنا في المسألة السابقة إنه إذا كان عندي polynomial و exponential function
as x goes to infinity طبعا هذا البولينوميال going to infinity الاكسبوننشال function going to zero، لكن الاكسبوننشال function بيذهب للزيرو بطريقة جدا سريعة أسرع من ما الاكس بتروح للانفينيتي. that's why وفاينلي هذا equals zero. طبعا لما نعمل plug in بزيرو it will be 0 times e to the 0 minus 3 over s squared. خلصنا طبعا من الترم الأول. same wise راح أشوف هذا الفانكشن ايش بصير فيه عند الانفينيتي وهذا ايش بصير فيه عند الزيرو أيضا. as x goes to infinity e to the minus infinity, keep this in mind please, e to the minus infinity is 0, so minus, if you plug in 0 it will be e to the 0. وكما تعرفون فإن e to the 0 this equals 1 and this is equals 1, so this will be all equals 0. So we are left with 3 or minus 3 sorry over s squared times 0 minus 1, يعني it is minus 3 over s squared times minus 1 which is 3 over s squared. بهذا نكون أوجدنا اللابلاس transform of 3x. so we can here generalize Laplace transform of 3x equals 3 over s squared. كما ترى كان function في x وتحول إلى function في s. أحبتي شكرا على المتابعة، وابقى حتى ترى حل المسألة التالية.